Good evening, ladies and gentlemen, and we will start with the small medal ceremony for free skating pairs. Third and winner of the ISU small bronze medal in pairs, Alexandra Boykova, Dmitry Kozlovsky. Second and the winner of the ISU small silver medal from Russia, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov. First and winners of the ISU small gold medal from Russia, Anastasia Mishina, Alexander Galyamov. Thank you, ladies and gentlemen. And now we will present the awards, the prizes of honor from the Citizen Watches to the winners of the ISU European Figure Skating Championships in pairs. Third place, Alexandra Boykova, Dmitry Kozlovsky. Second place, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov. And first place, Anastasia Mishina, Alexander Galyamov. Thank you, ladies and gentlemen, and we will proceed now with the press conference. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference of pairs medalists Anastasia Mishina, Alexander Galyamov, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov, Alexandra Boykova, Dmitry Kozlovsky. Congratulations to everyone. Firstly, could you tell a little bit about your performance and also your emotions tonight for everyone? Today it was a little bit more difficult to skate. I don't know the reason. Maybe it's because it was late, like yesterday, and also maybe because we were not really nervous, and it made us a little bit nervous. In general, it was normal skating for us. It wasn't the best, but like we're happy about our skating today. It's normal. We didn't skate a lot after New Year. We had a long break. We had vacation. And we had only 1 week and little bit for preparing, so it's okay, it's good. Tonight was good skating for us, and we
feel light, confident, and concentrate on our free program. So we will say it was really good for us. Not best, but we can do more. But for today, we are happy. Мы рады, что сегодня в первую очередь мы справились сами с собой, и это самое главное. First of all, we are happy today that we were able to deal with ourselves, to overcome ourselves. So if anyone has any questions, please raise your hands. Yes? Спасибо. Да, много вопросов по итогам этой программы. Всех с Старым Новым годом. И, Владимир, сразу должен сказать, что Алексей Ягудин просил передать, что ваше пожелание выполнено, что бы это ни значило. Вопрос Александре и Дмитрию. Все видели ваши эмоции, вы их, мне кажется, особо и не скрываете. Когда смотрели на оценки всех трех пар и посчитали люди, что даже если бы вчера сделали Сальхов чисто, то все равно бы остались на третьем месте. Можете ли вы прокомментировать ваши эмоции от оценок? Только если можно, там не про максимум, вот то, что вы максимум и ни с кем не боретесь. Можно без этого. Спасибо. Это вопрос не к нам. Про баллы. К судьям? Не мы же их себе баллы выставляем. Мы даже протоколы не видели. Вы знаете, я бы для начала хотел увидеть протокол, посмотреть. Пока что все, что мы видели, это просто баллы на табло. Они не отражают полноту картины. Мы хотим посмотреть детализированный разбор наших оценок, и после этого будем делать какие-то выводы. Пока что. Хорошо, что мы справились со своей какой-то головой. И Со всё. своей задачей. Это своей задачей после вчерашней глупой ошибки. So the question was to Alexander and Dimitri, how they would comment on their scores, that even if they had done a clean Salco yesterday, they probably would have not been higher. And the answer was, Alexander first, that this is not for us the question, this is a question for the judges. And Dimitri added, yes, the judges give the scores, and we even have not seen the protocol yet. Only when we've seen that, we have the full picture, and then we can analyze and draw some conclusions. So for now, we are just pleased that we were able to deal with the task and to come back after yesterday's mistake. Any more questions? We'll take a virtual question from Jean-Christophe Berlot. Thank you. That's kind of you. Jean-Christophe Berlot from Patinage Magazine. Hello. And congratulations and thank you, because you've delivered such beautiful programs. Each one of you could have been a world champion tonight, even though it's Europe. Maybe I'll start, if I may, with you, Anastasia and Alexander. I'd like to ask you about your program and the way it's been designed choreographically in connection with that music. How did you manage to integrate those musics to make it such a stellar piece, really? I don't know. It was idea of our coach to connect these two musics. It's the same author, it's the same composer, and it's the connection that we did in the beginning. But after we tried to do choreography, we tried to do connection, so it's like normal life of young people, and then something bright is happening, and start this fast music, and we try to show our emotions, we try to show that something good happened, like we try to show happiness, we try to show difference between first and the second part. Yeah, oh yeah. Okay. Merci. Thank you, spasiba. Why don't you see me? Do we have any more questions in the room? Yes? Two questions now. К Анастасии и Александру вопрос. Вчера вы сказали, что особо не обращаете внимания на баллы.
Сегодня вам уже принадлежат 3 действующих мировых рекорда. Какие чувства в связи с этим? Ну, на самом деле, вот вы сейчас нам сказали об этом, мы только и узнали, потому что, как уже сказала Саша с Димой, мы не успели посмотреть ни протоколы, ни какие-то соцсети, и про мировой рекорд, честно говоря, не знали. Конечно, это очень приятно, но мы не будем на это акцентировать свое внимание, потому что это был не самый лучший прокат произвольной программы, мы можем лучше, мы уже катали лучше, и мировой рекорд — это, конечно, здорово, но акцентировать свое внимание не будем на этом. So the question was to Anastasia and Alexander about establishing new world record score. And а вы уверены, да, что это был рекорд мировой? So the answer was, well, we don't really pay attention to the scores, and so we didn't even look at the protocols yet. And to have a world record is nice, but actually this was not yet the best we can skate, so we can still do better than that. So there was another question there. Кристаль Сиал. У меня вопрос ко всем 3 парам. Российское парное катание славится исторически славными такими традициями. Какие пары, когда вот вы начинали только кататься, для вас всегда были неким ориентиром? Question to all 3 pairs. That Russian pair skating is very well known for its huge tradition. And when you were growing up as young pair skaters, who were the pair teams you were looking up to? На самом деле, за парным катанием я начала следить с того момента, как туда перешла, то есть, наверное, с 10 лет. И тогда для меня ориентиром из нашей сборной была Татьяна Волосожар, Максим Троньков, и из иностранцев это была Алена Савченко. И неважно, с каким она партнером каталась, она мне нравилась всегда, именно за свой характер, за то, что она борется за свое первое место, она знает свою цель, и она к ней шла, и я была так рада, что она выиграла Олимпиаду. So I started to follow pair skating the moment I switched to pair skating, so when I was like 10 years old, and then, of course, I looked up to the teams from our national team, Tatiana Volozhova and Maxim Trankov, and to Alyona Savchenko. And it doesn't matter which partner she skated with, I always admired her and her character, and that she was fighting for her first place. And I was so happy when she won the Olympic gold. Sasha. Yes, Sasha Galyamov. Ждал. Тут сложно ответить, потому что очень много у нас пар действительно было хороших. Наверное, начиная еще с Гордеева, Гринько, дальше Артур Дмитриев, Антон Сихрулидзе. То есть все пары очень выделялись своими какими-то сильными сторонами, своими сильными, наверное, да, лучшими. Вот, много иностранных пар, которые тоже мне нравились, и китайские дуэты, и короче, много хороших пар. То есть можно перечислять очень долго, да, поэтому хорошие. That's difficult to say because there are a lot of very good teams, starting with Gardeva Grinkov, Artur Dimitrov and his partners, Anton Sichrolidze. All these pairs had their strengths, and there are also a lot of foreign pairs, like the Chinese teams, so there are many, and it would take too long to list them all. Ну, если говорить именно про меня, про Диму не знаю. Из российских пар, то это
Мне всегда нравилось, как катались и как выделялись Гордеева Гриньков, Антон Сихарулидзе, Елена Бережная, Максим Треньков, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, Федор Климов. Если говорить про заграничные пары, я знаю, что Дима со мной будет солидарен. Нам всегда очень нравилась Ванесса Джеймс с Морганом Сипре, потому что у них свой стиль, узнаваемый, всегда стиль стильный, масло масляное, но, честно говоря, очень всегда нравилось. Они молодцы. Все. So as for me, in the Russian pairs teams, I always liked Gordieva Grinkov and also Berezhnaya Sikharlidze, Volozhera Trankov and Ksenia Stolbova, Fyodor Klimov from our Russian pairs, and from international pairs, I really always enjoyed Vanessa James with Morgan Cypress because they really had their style and set themselves apart, so they were also great. We have a couple of more questions in the virtual conference room, so inside skating, please. Hello, everyone. This is a question to Anastasia and Alexander. You won the European title after winning the World one last year in Stockholm. How are these two moments compared? Happier then or now, or just two different kinds of happiness? I don't know. It's a little bit different because before Worlds, we didn't have a lot of competition, and it felt different because we didn't compete for a long time, and then we won. And now it's like we have competition every 3 weeks, and like it feels like we're in the season. We go step by step. We go like we have our results, and we are really happy about this. But our main goals is to skate clean on each competition. Of course, it feels really good to win European Championship, and it's our debut European Championship. And thank you for everybody for support. Thank you. And we have another question from Jean-Christophe Perlot. Thank you, I appreciate that. I'd like to come to you, Vladimir and Evgenia. It looks like we found you again. We see Eteri along with Maxim in the stands by your side in the Kiss and Cry. And I wanted to know how that team that you're making with those two superstars, how that team is working and what it brings you, what new things it does bring you. So tonight, behind the board was only Maxim and Terry because organization maybe doesn't have too much accreditation for coming twice, but all team was on ice rink and they support like all. During the competition, yeah. And everyone brings to us and for each sportsman in this team what he can bring the best from by every coach. They work like watches, expensive and good watches. So everyone do his job and brings to athletes, sportsmen, best. Because Eteri is not a pair coach, what does she bring to your team, you think? Now she is. No, she is. Thank you. Спасибо. Final question. Издание «Постимис». Ребят, вы постоянно находитесь вот в условиях острейшей конкурентной борьбы друг с другом. Это помогает или опустошает? И есть ли у вас ощущение, может быть, оно создается, что вы недосягаемы благодаря этому для других?
A question to all three teams. So this is you are constantly in a very competitive situation. So how does it affect you? Is it exhausting or is it pushing you? Конкуренция однозначно только закаляет спортсмена. Все-таки тренеры приучают этому еще с самого раннего детства, когда ты только пришел в спорт. И в спорте выживают только самые сильнейшие, и конкуренция, она обязательно делает спортсмена только лучше, чтобы каждый старался сделать только лучше, чем другой. И из-за этого также фигурное катание, наше парное катание, наши русские спортсмены, они развиваются благодаря конкуренции. Наверное, это сила нашей сборной. Yes, the competition is very motivating, is very pushing, and it's something we are used to from very early age. And in sports, only the strongest will survive. And this competition makes us better, makes us stronger. And this, I think, that's why Russian figure skating, our pair skating, is developing so well. And Anastasia added, this is the strength of our team. Ну, в России всегда парное катание имело много пар, и есть сильные, есть чуть послабже молодые, которые пары только растут, поэтому, наверное, это для нас не новое, и катались мы когда мы только перешли из юниоров, мы катались и уже с олимпийскими чемпионами, там, с Максимом Тройниковым, Татьяной Васажар еще выступали, и Столбов, Климов были, и Кавагути, Смирнов, и Базаров, Ларионов, поэтому уже одни ушли, другие пришли. Для нас, я думаю, никакого значения это уже не имеет. Well, there always have been a lot of pairs, and in Russia, very strong pairs and also weaker pairs. So for us, it's nothing new. And when we just moved up from juniors, we still were skating with Vladimir Trankov, who was still competing, Stolbova Klimov, Kavaguchi Smirnov, Bazar Valayonov. So they're still skating. So for us, yeah, that's nothing new. And the pairs are coming and going. Вы сказали очень правильную вещь. Действительно, конкуренция – это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, ты по-настоящему становишься лучше, тебя это мотивирует, двигает вперед. С другой стороны, действительно есть, вот как вы сказали, некое эмоциональное опустошение. И здесь очень важно не утопать в этом состоянии. Если долго тереть камень об камень, они начнут стачиваться. И дабы избежать проблем, сложностей, каких-либо трудностей, действительно требуется абстрагировать свою голову от вот этого постоянного состояния конкуренции. Сейчас российское парное катание, наверное, дошло все-таки до уровня нашего женского именно по напряженности борьбе за медали, за пьедестал. И здесь, знаете, как говорят, выживет сильнейший, выживет тот, кто устойчивый в первую очередь головой. Потому что Олимпийские игры — это не только про физику и твою подготовленность, но и про то, насколько ты готов собраться в моменте там, где это надо и когда это надо. You said something very correct about the two sides of the medal. It's on the one hand, the competition is motivating, is pushing forward. On the other hand, it can be emotionally exhausting, and it is very important not to get lost in that, because then it can lead to problems, because you need to distract yourself from this permanent competition a little bit. And but right now, Russian pair skating has reached the level of the Russian women's skating. It is really this tight battle up for the medals for the first place, and it's only that the strongest will survive. And this is sort of
But for the Olympic Games, it's important not only to physically to be ready, but also to be ready for at the right time when it counts. Thank you everyone for attending the press conference. We are finishing with this. Congratulations again to all the medalists. Good night.